Okay, we are live on Facebook. Okay. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, pani panove, my name is Michael Shwec, and I am the president of the Quebec Provincial Council of the Canadian Ukrainian Congress. It's my pleasure to welcome you all today to the ceremony of the official signing of the agreement with the Honorary Consul of Ukraine in Montreal, Eugene Czolij. The event is hosted by the National Executive of the Ukrainian Canadian Congress, the Embassy of Ukraine in Canada, the Ukrainian World Congress, and the Quebec Provincial Council of the Ukrainian Canadian Congress. Bonjour, mon nom est Michael Shwec et je suis le président du Conseil provincial du Québec du Congrès des Canadiens ukrainiens. Il me fait grand plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui à la cérémonie de la signature officielle de l'accord avec le consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, Maître Eugene Czolij. L'événement est organisé par le Congrès national des Ukrainiens canadiens, l'ambassade de l'Ukraine au Canada, le Congrès mondial ukrainien et le Conseil provincial du Québec du Congrès des Ukrainiens canadiens. Ja nazywаюсь Michael Shwec і є президент Провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади. Я із задоволенням вітаю всіх вас сьогодні на церемонії офіційного підписання угоди з почесним консулом України в Монреалі Євгеном Czolijem. Організаторами заходу є Конгрес українців Канади, Посольство України в Канаді, Світовий конгрес українців та Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади. And now, I have the distinct pleasure to introduce you to our distinguished guests. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter nos invités distingués. Дозвольте мені тепер представити вам наших почесних гостей. The ambassador of Ukraine to Canada, Andriy Shevchenko. L'ambassadeur de l'Ukraine au Canada, Monsieur Andriy Shevchenko. Посол України в Канаді, Andriy Shevchenko. Honorary Consul of Ukraine, Eugene Czolij. Consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, Maître Eugene Czolij. Почесний консул України в Монреалі, адвокат Євген Czolij. Alison Grant, Director of Eastern Europe and Eurasia, Global Affairs Canada. Madame Alison Grant, Directrice de l'Europe de l'Est et l'Eurasie, Affaires mondiales Canada. Pani Alison Grant, Директор країн Східної Європи та Євразії, Міністерства закордонних справ Канади. Elizabeth Rody, Assistant Deputy Minister and Chief of Protocol, Ministry of International Relations and la Francophonie. Madame Elizabeth Rody, sous-ministre adjointe et chef du protocole, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Pani Elizabeth Rody, Assistent zastupnika ministra та керівник протоколу Міністерства міжнародних відносин та франкофонії. Paul Grod, President of the Ukrainian World Congress. Paul Grod, Président du Congrès mondial des Ukrainiens. Paul Grod, Président Українського світового конгресу. Alexandra Chyczij, National President of the Ukrainian Canadian Congress. Alexandra Chyczij, Présidente nationale du Congrès des Canadiens ukrainiens. Alexandra Chyczij, President, Congressu Ukraińców Kanady. Welcome to our distinguished guests. Bienvenue aux invités distingués. Вітаємо всіх почесних гостей. And now, I would invite the Ambassador of Ukraine to Canada, Mr. Andriy Shevchenko, and the new Honorary Consul of Ukraine in Montreal, Eugene Czolij, to proceed with the official signing of the agreement. Je demanderai maintenant à l'ambassadeur de l'Ukraine au Canada, Monsieur Andriy Shevchenko, et le nouveau consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, Maître Eugene Czolij, de procéder à la signature officielle de l'accord. Тепер я попрошу посла України Андрія Шевченка і нового почесного консула-адвоката Євгена Czolija до офіційного підписання угоди. Congratulations, félicitations, вітаємо. Пане Євгене, let's show the document.
Duly signed. Bonne chance. Merci. I now have the distinct pleasure to welcome the Ambassador of Ukraine to Canada, Andriy Shevchenko, to say a few words. J'ai maintenant le plaisir de donner parole à l'ambassadeur de l'Ukraine au Canada, Andriy Shevchenko. Я маю шану і приємність попросити до слова посла України в Канаді Андрія Шевченка. Добрий день, good afternoon, bonjour. On behalf of Ukraine, I would like to formally announce that from now on, Evgen Czolij will serve as the Honorary Consul of Ukraine in Montreal, covering the whole province of Quebec. For the first time, we have our formal diplomatic presence in Quebec, and we are very excited about this. And we have at least 3 good reasons why we are doing this. First, we are absolutely sure that this is going to be beneficial both for Quebec and Ukraine. There are many avenues of cooperation in trade. Quebec is already the leading province in terms of both export to Ukraine and import from Ukraine. The vendors from Quebec help us to build a strong army as part of the Canadian Operation Unifier. We were proud to be the focus country for Salon du Livre last year. And of course, we have our extraordinary people-to-people ties, both through the Ukrainian Canadians living in Quebec and much more than that. Last week, Elizabeth put us in touch with the officials in Quebec, and it was really, I was really amazed to see how much more work we can do together. We're looking forward to that. Secondly, it's of course a recognition of the special place and the role that Quebec has played and is playing in the Canadian history. And thirdly, we are thrilled to have Evgen Czolij as our representative. As a former UCC president and the Ukrainian World Congress president, he is well known across the global Ukrainian community. We couldn't think of anyone better to represent Ukraine in Montreal, and I'm sure that this day will resonate so well across the global Ukrainian family. Pan Evgene, I know this will be an inspiration to many Ukrainians around the world to see how they personally can work to bring together their respective countries and Ukraine. Dear friends, this day is just another chance for me to say how blessed we are to have an extraordinary partnership and sincere friendship with Canada and Canadians from coast to coast to coast. I am happy to say that Canada was just named in our new defense strategy in Ukraine. It was named one of the 5 strategic partners of key importance. I think it's a recognition of the cooperation we together have built. And I would like to thank all those present and listening to us. There is a contribution, there is your contribution in this. Mesdames et messieurs, c'est une bonne journée pour une grande décision. Merci beaucoup. Bonne chance à nous tous. Thank you, Mr. Ambassador. I now welcome Alison Grant from Global Affairs Canada to the microphone. Je donne maintenant parole à Madame Alison Grant, Affaires mondiales Canada. Просимо тепер до слова пані Alison Grant, директор країн Східної Європи та Євразії, Міністерства закордонних справ Канади. Merci beaucoup. Thank you very much. Дякую. Дякую. I hope I got that right. Au nom des Affaires mondiales Canada, félicitations à Monsieur Czolij. Comme Monsieur Czolij le sait très bien, le Canada et l'Ukraine partagent une relation très spéciale. Congratulations to Mr. Czolij. As I said in French, Canada and Ukraine share a very special relationship. I'm very honored to take part in this today. Mr. Czolij has done a great service to the bilateral relationship, to building it to the point that it is today between Canada and Ukraine. His commitment over the years, especially during the transformative period from 2014, is remarkable and greatly appreciated. Of course, and I know that Mr. Czolij will continue now in his new role in strengthening it even further, which we are quite committed to and are quite excited to do. Recent events have shown too, whether
it was Minister Champagne meeting Minister Kuleba the day he was appointed, to our recent rotations, recent 10th rotation with Operation Unifier in Ukraine, to last week's announcement of new support from Canada to Ukraine in the security sector. Canada's support for Ukraine is unwavering to Ukrainian sovereignty and to Ukrainian democracy. This relationship is incredibly strengthened through the people-to-people ties that we have between Canadians and Ukrainians. Mr. Czolij has worked not only to strengthen those ties on a cultural level, on a personal level, but on a very strong political level as well. And we welcome this new role for you. And I look forward to working with you. And again, on behalf of us all, congratulations. Thank you. Thank you very much for your kind words. Our next guest to say a few words is Elizabeth Rody, Assistant Deputy Minister and Chief of Protocol, Ministry of International Relations and la Francophonie. Nous donnons maintenant parole à Madame Elizabeth Rody, sous-ministre adjointe et chef du protocole, Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie. Передаємо слово пані Elizabeth Rody, асистент заступника міністра та керівник протоколу Міністерства міжнародних відносин та франкофонії. Thank you, merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Consul honoraire, Mesdames et Messieurs les invités, c'est avec plaisir que je me joins à vous aujourd'hui afin de souhaiter au nom de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Giraud, et le gouvernement du Québec, la bienvenue au nouveau consul honoraire de l'Ukraine, Monsieur Eugene Czolij. Je vous souhaite, cher Monsieur, Maître Czolij, le meilleur des succès dans vos nouvelles fonctions. Je n'ai entendu que de bons mots à votre sujet et vous semblez vous être très respecté au sein de la communauté ukrainienne du Québec qui compte plus de 42 000 personnes. Les échanges commerciaux entre le Québec et l'Ukraine sont modestes, mais restent à développer, comme le dit l'ambassadeur, surtout en regard de l'accord de libre-échange qui est entré en vigueur le 1er août 2017. Je nous souhaite de pouvoir enrichir cette collaboration. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour réitérer l'importance qu'accorde le Québec aux membres des corps diplomatiques et consulaires. C'est dans cet esprit que nous travaillons à mettre en place un programme de rayonnement comprenant des activités qui permettront de solidifier nos liens et d'en créer de nouveaux. Notons que le Québec compte plus de 60 chefs de poste consulaires honoraires qui ont tous à cœur les bonnes relations entre les pays qu'ils représentent et le Québec. Je vous remercie et je renouvelle l'appui du protocole du gouvernement du Québec dans la réalisation de votre mandat. Excellency, dear Consul, Honorary Consul, ladies and gentlemen, I would just like to, in English, congratulate the new Honorary Consul and to welcome into the Honorary Consul group of 60 in Quebec, Montreal mostly, and please rest assured of our full cooperation and collaboration. Thank you very much et félicitations encore une fois. Merci. Michaela, you're on mute. How many times a day do we say that? Okay, sorry about that, everybody. For our next greeting, we welcome Paul Grod, President of the Ukrainian World Congress. Nous accueillons maintenant M. Paul Grod, Président du Congrès mondial des Ukrainiens. Do następnego przywitania zapraszamy prezydenta Ukraińskiego Światowego Kongresu Pawła Groda. Дякую, Michaela. Dear friends, I am very pleased to deliver greetings on behalf of the Ukrainian World Congress, which represents the interests of 20 million Ukrainians in over 60 countries around the world. And today I'm certain that they all share in my message today of congratulations and thanks to Eugene Czolij. I've personally known Eugene for over 20 years and worked very closely with him on many key initiatives in Canada, in Ukraine, and around the world, including recognition by Canada of the Holodomor as a genocide of the Ukrainian people,
recognition of Canada's first national internment operations when thousands of Ukrainians were deemed enemy aliens and incarcerated in 24 internment camps across Canada. Together, we made representations before ministers and parliamentary committees in Canada on sensitive issues like Canada's World War II war crimes program and citizenship policies. And we advocated for Canada's support for Ukraine's democratic development and sovereignty. Eugene has committed his life to securing Ukraine's independence, helping it become a successful European democracy, and most recently, defending it from Russia's aggression by fostering an international coalition of peace-loving countries to maintain support for Ukraine's territorial integrity, which was so brutally violated in 2014 and continues, unfortunately, to this day. Протягом 10 років, від 2008 до 2018 року, Євген Чолій був президентом Світового конгресу українців. У другій п'ятирічній каденції від 2013 до 2018 років він, як президент Світового конгресу українців, здійснив 147 міжнародних візитів до 51 країн, де мав 1500 двосторонніх зустрічей з ієрархами церков та високопосадовцями урядів держав світу і міжнародних інституцій, так як ООН, ОБСЄ, Рада Європи, НАТО та ЄС. 160 виступів на офіційних заходах та 200 громадських зустрічей. Як його наступник, я вдячний, що тепер можливо у віртуальному форматі такі зустрічі здійснювати. I congratulate Minister Kuleba and Ambassador Shevchenko for their very wise choice to appoint Yevhen Czolij, Eugene Czolij, as the Honorary Consul of Ukraine in Montreal. You have chosen a very strong advocate and a very great bridge builder. I congratulate my friend Eugene Czolij and wish him much success in his new chapter in his service to Ukraine, and thanking him for taking on this new role as he continues to foster mutually beneficial Canada-Ukraine relations, as well as support Ukraine and the Ukrainian people build a better life for themselves. Thank you. Slava Ukraini. How about this? Can you hear me? Okay. Thank you, Paul Grod. We now welcome Alexandra Chyczij, National President of the Ukrainian Canadian Congress, to say a few words. Nous invitons maintenant à la parole Alexandra Chyczij, Présidente nationale du Congrès des Canadiens ukrainiens. Просимо тепер до слова Президента Конгресу українців Канади Олександру Chyczij. Дякую, Михайле. Для мене велика честь від імені Конгресу українців Канади привітати Євгена Czolija з нагоди його призначення як почесний консул України в місті Монреал. Євгене, вітаю тебе, многая літа. Думаю, що складно було б знайти більш досвідченого, вдатного та гідного кандидата на цей важливий пост, ніж Євгена. Як голова Конгресу українців Канади, а потім як голова Світового конгресу українців, Євген вміло і сумлінно провадив нашу громаду в Канаді та організовану українську діаспору по світі. Його президентство Світового конгресу співпало з вирішальним для української незалежності та державності час – Революція Гідності, російський напад і вторгнення в Україну, окупація Криму та частин Донецької і Луганської областей. В час, коли було критично важливо, щоб цивілізований і демократичний світ підтримав Україну в боротьбі проти Росії, Євген невтомно працював, щоб забезпечити цю підтримку в Європі, Канаді та США, та координував громадську допомогу діаспорі в Україні. Тепер, як голова неурядової організації «Україна 2050»,
Євген продовжує цю місію, сприяючи подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції України і закріплення незалежного, європейського, демократичного та процвітаючого майбутнього України. Ця робота особливо важлива сьогодні, коли війна Росії проти України продовжується та коронавірус, епідемія поширюється в Україні. В цей непростий час добре знати, що влада України зможе розраховувати на розумні та досвідчені поради Євгена. Останок від мене особисто дякую тобі, Євгене, за твою відданість нашій громаді, Україні та світовому українському народу, та що ти зі мною ділишся своїм досвідом та порадами. Ми впевнені, що ти вміло і гідно представлятимеш українську державу на посаді почесного консула в Монреалі. Великий письменник і діяч Іван Франко писав: «Життя лиш доти має вартість, – говорив він частенько, – доки чоловік може помагати іншим. Все, що він робив, що говорив, що думав, те робив, говорив і думав він з поглядом на добро і хосен інших, а поперед усього громади. Громада – то був його світ, то була ціль його життя». Франко писав це про Захара Беркута, але міг би те саме сказати про Євгена. Євгене, бажаю тобі щастя, здоров'я та всіх успіхів на новій посаді. Многая літа. Thank you, Alexandra, for those kind words. Ladies and gentlemen, on behalf of the Provincial Council of Quebec of the Ukrainian Canadian Congress, it gives me great honor to congratulate the new Honorary Consul Eugene Czolij on this very important, significant, and historic occasion. In his second five-year term as Ukrainian World Congress, President Czolij, of the World Congress, Eugene Czolij made 147 international trips to 51 countries, where he had 1,500 bilateral meetings with church hierarchs and high-level officials of state governments and international organizations. He gave 160 public speeches at official events and had 200 community meetings. He is a true diplomat, and we in Quebec are so very proud of his accomplishments and contribution on the world stage. And we are extremely happy to witness his continued service as Honorary Consul of Ukraine in Montreal. We are confident in Honorary Consul Eugene Czolij's ability, and we wish him much success in navigating his new diplomatic responsibilities as confirmed upon him today by the government of Ukraine. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du Conseil provincial du Québec, du Congrès des Canadiens ukrainiens, j'ai le grand honneur de féliciter le nouveau consul honoraire Eugene Czolij à cette occasion très importante, significative et historique. Au cours de son deuxième mandat de 5 ans en tant que président du Congrès mondial ukrainien, Eugene Czolij a effectué 147 voyages internationaux dans 51 pays, où il a eu 1500 réunions bilatérales avec des hiérarchies de l'Église et des hauts fonctionnaires des gouvernements, des États et des organisations internationales. Il a prononcé 160 discours publics lors d'événements officiels et a tenu 200 réunions communautaires. C'est un vrai diplomate et nous, au Québec, sommes très fiers de ses réalisations et de sa contribution sur la scène mondiale. Et sommes extrêmement heureux de constater son service continu à titre de consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Nous avons confiance en la capacité du consul honoraire Eugene Czolij et lui souhaitons beaucoup de succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, dont celle que le gouvernement de l'Ukraine lui a confirmée aujourd'hui. Panie ta panowie, від імені Провінційної Ради Квебеку Конгресу українців Канади, я маю велику честь привітати нового почесного консула Євгена Czolija з цією дуже важливою історичною подією. Він справжній дипломат. І ми в Квебеку так пишаємось його досягненнями та внеском на світовій арені, і нам надзвичайно приємно бути свідками продовження його дипломатичної кар'єри. Ми впевнені в його спроможності виконати цю почесну місію
та бажаємо йому багато успіхів у здійсненні своїх нових обов'язків, довірених йому Україною. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to now welcome our new Consul of Ukraine in Montreal, Eugene Czolij. Mesdames et messieurs, il me fait grand plaisir de donner parole maintenant au nouveau consul honoraire de l'Ukraine à Montréal, Maître Eugene Czolij. Шановна громадо, вітаємо і просимо до слова почесного консула України в Монреалі, адвоката Євгена Czolija. Щиро дякую, пане. Мадам Роді. Тепер чути? Шановний пане посол, мадам Грант, мадам Роді, пане президенте Світового конгресу українців, пані президенте Конгресу українців Канади, пане президенте Конгресу українців Канади, Провінційної ради Quebec, шановні учасники цього віртуального заходу. Насамперед хочу подякувати українській державі, а зокрема Міністерству закордонних справ України на чолі з міністром Дмитром Кулебою за призначення мене 2 вересня цього року почесним консулом України в місті Монреаль з консульською округою, що охоплює територію провінції Quebec. Також щиро дякую послу України в Канаді Андрію Шевченку за активне сприяння цьому рішенню та за такі гарні вітальні слова на мою адресу. I also wish to thank my native country, Canada, and particularly Global Affairs Canada, for your consent to my appointment as Honorary Consul of Ukraine in Montreal. Je tiens aussi à remercier tous nos distingués invités pour vos très chaleureuses paroles de bienvenue à mon égard et surtout pour avoir clairement exprimé votre intérêt à travailler avec moi dans mes nouvelles fonctions de consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Я це призначення сприймаю як честь, а ще більше як велику відповідальність, головно в сьогоднішніх часах, коли Україна продовжує бути жертвою потужної гібридної агресії зі сторони Росії та потребує підтримки міжнародної спільноти. Фактично у першій статті Угоди про консульські функції та обов'язки почесного консула, яку я щойно підписав, передбачено, що, цитую, у своїй діяльності почесний консул має виходити з поваги до територіальної цілісності України, дотримуватись національного та міжнародного законодавства, в тому числі політики міжнародних санкцій, запроваджених щодо Російської Федерації за агресію проти України. Це головне завдання є дуже очевидним, коли враховувати, що російська військова агресія на сході України за останні 6 років призвела до того, що окрім масового руйнування інфраструктури та економіки України, на Донбасі загинуло понад 13 тисяч осіб та понад 30 тисяч постраждало. І налічується понад 1,5 мільйон внутрішніх переселенців в Україні. Вважаю, що в тому питанні завдання українців у Канаді є дуже простим. Полягає в тому, щоб постійно пригадувати всім канадцям, що Україна, захищаючи свої кордони, фактично і захищає західний світ від російської агресії. І тому є в найкращих інтересах Канади допомогти Україні себе захистити і тим самим допомогти забезпечити мир і стабільність у світі. Шановний пане посол, як я вже заявив тому 2 дні у День захисника України,
Я вас повторно запевняю, що ви можете все розраховувати на те, що я буду далі жертовно працювати, щоб допомогти українському народу відновити територіальну цілісність України, а відтак захистити їх від усіх зовнішніх і внутрішніх ворожих сил. Both the agreement that I signed today with Ukraine's ambassador to Canada and Article 5 of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963 provide that I should protect in Canada the interests of Ukraine within the limits permitted by international law. In today's geopolitical reality, I take it to mean first and foremost to promote the fundamental principle of the territorial integrity of all countries, including that of Ukraine, and to support international policies that enhance Ukraine's independence, including the sanctions regime against Russia for its continued military aggression against Ukraine. As a Canadian, I am very proud that Canada was not only the first Western country to have recognized Ukraine's independence, but also that Canada has remained a very strong supporter of Ukraine's territorial integrity, nation building and reform process, and Euro-Atlantic integration. However, Russia's hybrid aggression against Western democracies, such as Canada, includes a powerful disinformation campaign meant to discredit Ukraine as a failed state and to create an irreversible divide between Ukraine and the West so that Ukraine could return under Russia's sphere of influence and control. How powerful is that hybrid aggression against the West in the field of communication? On November 3rd, 2015, in his testimony before the subcommittee on Europe and regional security cooperation of the US Senate Foreign Relations Committee, former US Deputy Assistant Secretary of State Benjamin Ziff declared that, and I quote, "The Kremlin sponsors these efforts with a sophisticated $1.4 billion a year propaganda apparatus at home and abroad, which claims to reach 600 million people across 130 countries in 30 languages. The Russian government also funds think tanks and outside organizations in its neighboring states to help achieve its goals of promoting the Kremlin's false narratives, portraying the West as a threat, and undermining trust in independent media, as well as Western institutions and values." End of quote. Numerous experts consider these numbers to be very conservative. That is why I will continue using my advocacy skills to counter such destructive disinformation and to actively promote the already very friendly relations between Ukraine and Canada. Je suis aussi un Québécois, particulièrement fier du fait que le Québec est le premier partenaire commercial de l'Ukraine au Canada, et ce, tant pour l'exportation que pour l'importation de marchandises. En 2019, le chiffre d'affaires du commerce de marchandises entre l'Ukraine et le Québec dépassait 105 millions de dollars, soit près de 72 millions d'exportations ukrainiennes et près de 34 millions en importations canadiennes. Plus de 36% de tout le commerce de biens au Canada se fait avec le Québec et ce volume augmente à chaque année. À titre d'exemple, en 2019, le commerce entre l'Ukraine et le Québec a augmenté de près de 6%. En tant que consul honoraire d'Ukraine à Montréal, avec un mandat qui englobe tout le Québec, je me suis engagé dans l'accord que j'ai signé aujourd'hui avec l'ambassadeur
à favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Ukraine et le Canada, et plus particulièrement entre l'Ukraine et le Québec. C'est un beau défi lorsqu'on est déjà en première place. Mais l'Ukraine et le Québec peuvent faire encore mieux. Je vais donc travailler dans mes nouvelles fonctions de consul honoraire d'Ukraine à Montréal avec toutes les parties prenantes pour tisser des liens encore plus étroits entre l'Ukraine et le Québec. Je profite de cette occasion pour remercier mon cabinet d'avocats, la rue de Billy, d'avoir accepté d'accueillir dans ses locaux le consulat honoraire d'Ukraine à Montréal. Дорогі українці провінції Квебеку, я тут народився та з вами вже довгі роки співпрацював для добра української справи і тому розраховую на вашу подальшу підтримку в просуванні інтересів України в Квебеку і в Монреалі. I thank the Embassy of Ukraine in Canada, the Ukrainian World Congress, the Ukrainian Canadian Congress, and the Provincial Council of Quebec of the Ukrainian Canadian Congress for organizing this event. Користуючись нагодою, хочу подякувати моїм родичам за виховання та щоденні молитви, а моїй дружині Гані та моїм дітям Меланії і її чоловіку Фреду, а також Стевкові і Софії за постійну підтримку моєї праці. Щиро дякую за увагу. Thank you, Honorary Consul Czolij. We wish you much success in your new role. Merci, Consul honoraire Maître Eugene Czolij. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans l'exercice de tes nouvelles fonctions. Дякуємо вам, пане консул, пане Czolij. Бажаємо вам багато успіхів у здійсненні ваших нових обов'язків. Dear friends, we've come to the end of our ceremony. On behalf of the Ukrainian Canadian Congress, the Embassy of Ukraine, the Ukrainian World Congress, and the Quebec Provincial Council of the Ukrainian Canadian Congress, we thank you for participating in this very historic event. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Au nom du Congrès national des Canadiens ukrainiens, de l'ambassade de l'Ukraine au Canada, du Congrès mondial ukrainien et du Conseil provincial du Québec du Congrès des Canadiens ukrainiens, nous vous remercions d'avoir participé à cet événement de grande importance historique. Шановні друзі, ми наблизились до кінця нашої святкової церемонії. Від імені Конгресу українців Канади, Посольства України, Світового конгресу українців та Провінційної ради Квебеку Конгресу українців Канади, ми дякуємо вам за участь у цій історичній події. Goodbye, au revoir, до зустрічі.